Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. And this video is on basics. Okay, so in this video, in my further video, I'm going to discuss basic content to prepare for NET and KSET because you can see that ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ KSETಗೆ ನೆಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಮರ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಗಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ needed for which helps for the KSET and NET examinations. Okay. And now without making any delay, let's start with this basics. So and also in another video I have started with the population ecology. Obviously I am trying to make more videos because examination is near, so I want to try my level best to provide more videos and trying my level best to cover more syllabus so that adu nimge help agutte antಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, let's begin. The name that I have, topic name is here cell lineages. And here first point, I guess this is visible, right? Okay, the current best classification of living organisms is the three domain system or tripartite system. Okay, so now basically study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ current best classification of living organisms ಅಂದ್ರೆ ಅದು three domain system. Okay, what is this three domain system? Before that, first we will know what is cell lineages. Okay, cell lineages is nothing but this topic deals with the developmental history of a tissue or an organ from the fertilized embryo. So in this topic, what we are going to study about the basics only. That's about the tissue or a cell or an organism or an organ. Okay, so it is, I am repeating again, it is the developmental history of a differentiated cell as traced back to the cell from which it arises. Okay, so that is actually cell lineages. That's why the first point here is that, so now first basic ಇಂದ, okay, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫು, ನಮ್ಮ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈವನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡೊಮೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟ್ರೈಪಾರ್ಟೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮೀನ್ಸ್ three means part means three parts. Okay, so here it meaning is also three domain. Okay, three domain means in this first one archaea, second one bacteria, third one eukarya. Okay, archaea and bacteria are prokaryotes and eukarya is the eukaryotes. Okay, these three are the three domain system. Okay, and actually this three domain system was given by a important scientist name called as Carl Hose. Okay, he is the one actually given the six classification and three domain system. Six classification means according to him the first one is eubacteria, second one is archaebacteria, third one is protista, fourth one is fungi, fifth one is plantae and sixth one is animalia. But for him here the domain system that we are following is three domain system because we are studying more about archaea, bacteria and eukaryotes. Okay, in archaea we can say archaeobacteria, and in bacteria actually example if you have to say is eubacteria. Okay, which lack membrane bound cell organelles. In the bacteria we are studying about those organisms, and in eukarya means eukaryotes like protista, fungi, plantae and then animalia. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮೈಂಡ್ನ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೂಲಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀನು ಏನು ಓದಿದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕಲಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
and we already know in the lower classes we have studied all these things. That's why I'm just giving a recall and basics, so that ನೀನು ತುಂಬಾ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ. So next, we know that Whitaker is the one scientist who given the 5 kingdom classification, right? And it is based on 3 criteria. So 5 kingdom classification na, so 3 criteria ಮೇಲೆ 5 kingdom classification na segregate ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಟೈಪ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ ಆರ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್. ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ uni means single cell organisms, multi means many cell organisms. I guess I'm not going to more explanation of this because you already know this in your lower classes. Okay, in multicellular again you can see that there are some simple organized organisms and also complex organization of the organisms. Okay, these two also included. Okay, the third criteria here is that mode of nutrition. Mode of nutrition means how the organisms are going to get their food. Here autotrophic and heterotrophic. And also we know that autotrophic organisms are the ones which produces its own food using light, water, carbon dioxide and other chemicals. But ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ autotrophs are the ones which uses a inorganic carbon. So this is the updated definition. So old type ಅಲ್ಲಿ which produces its own food, that is right. Okay, but ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ autotrophs ಅಂದ್ರೆ you should say it is autotrophs are those organisms which uses inorganic carbon. Inorganic carbon is nothing but again what we are saying, nothing but they are using the carbon dioxide and then bicarbonates like oxygen, nitrogen, carbon like that to prepare their own food. And also here heterotrophs means they use the organic carbon like sugar, carbohydrates, fats means which are which eats the other plants and animals for energy and nutritions. Okay, so that's about that. Then so what are those 5 kingdom classification? Then the 5 kingdoms are the first one Monera, second one Protista, third one Fungi, fourth one Animalia, fifth one Plantae. These are the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae. Here Monera it is a prokaryote, Protista, Fungi, Animalia and Plantae, these 4 are eukaryotes. Okay, now moving on to the next points here. The first one Monera. Monera includes all prokaryotes. And coming to the Protista, here Protista these are nothing but the eukaryotes. Okay, and those are all unicellular eukaryotes, and they are and some of them are multicellular eukaryotes. Both they have all the unicellular and multicellular eukaryotes with simple organization, and they lack the specialized cells and tissues. Okay, they are very simple organisms. In Protista they have both unicellular and multicellular eukaryotes are included in Protista, and they are simple, they have the simple organization and they lack specialized cells and tissues. Okay, and here this Protista again includes unicellular protozoa, fungi, the another name is yeast, and algae. Okay, next moving on to the next point, study of evolutionary relationship among organisms is called as phylogenetics. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಅದರ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ. ನಾವೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the current approach in studying evolutionary relationship is called as phylogenomics. Okay, now the currently the way we are going to study about the evolutionary relationship among organisms, among the individuals, that is actually called as phylogenomics. Okay, next here what is phylogenomics? Then phylogenomics is nothing but phylogeny plus genomics. Okay, phylogeny plus genomics. Here phylogeny is nothing but the generations. Okay, so ನಮ್ಮ descendants ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ancestors ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು phylogeny ಅಂದ್ರೆ. Genomics it's nothing but it is the branch of molecular biology that concerned with the structure, function, evolution and mapping of the genome. Don't forget the word here, genome. Okay, so overall genome ಬಗ್ಗೆ. So ಇವೆರಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ phylogenomics. Okay, moving on to the next point, genomic approach. And here in case of genomic approach, if you have to say in depth, genomic approach includes the comparative genomics and metagenomics. Now the question comes in your mind that then what is this comparative genomics and metagenomics? Here as in the name indicates, don't worry, it is also easy. So ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. comparative means you are going to compare the two individuals. Okay, and also I told about the genomics. Just now I explained what is genomics alva. So genomics is nothing but the study of where we are going to study about the
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ genome of two individuals or two organisms of different species or same species. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್. The next one, metagenomics. Here metagenomics, what we are going to study about in this metagenomics is nothing but this is also in this metagenomics what mainly we are going to do is that the word, don't forget this word, analysis. We are going to do the analysis. What analysis? Genetic analysis of the genome, okay, which are directly recovered from the environment or from the clinical sample, and we are going to compare them. Okay, and here how we are going to do the analysis, this genetic analysis, or you can say metagenomic studies anta helbodu. It is a study of structure and function of entire nucleotide sequences which are isolated and analyzed in the metagenomics. Okay, that's what it is called as metagenomics. Okay, especially you can say that in metagenomics you can say that more studies is on the microbial communities. Okay, and how we are doing this metagenomics? There are two types. Okay, that is marker gene studies, and second one is whole genome shotgun study, that is WGS. Okay, it is even more depth, but time being just remember these two. Further content ನಾನು actual content ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು in depth ಆಗಿ study ಮಾಡ್ಬೋದು, but don't forget these two. Metagenomics, it includes the two types, that is marker gene studies and whole genome shotgun, that is WGS. Okay, so here next point, both comparative genomics and metagenomics, these actually employ the molecular sequence technique. Okay, and this is this visible? Okay, this molecular sequence technique includes two types of sequencing technique, that is gene sequencing technique and protein sequencing technique. Okay, so here this is molecular sequencing technique. It is nothing but it is a general laboratory technique for determining the exact sequence of nucleotides, or you can say nucleotide bases in a DNA molecule. Okay, so molecular sequence technically two types ಇದೆ. ಒಂದು Sanger's method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು NGS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sanger's method and NGS means next generation sequence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, these are the two types. Time being ಈ two types ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, gene extract ಮಾಡೋಕ್ಕೆ gene sequencing technique ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ protein sequence technique ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, and now I have mentioned this scientist name, that is Carl Hose. He employed 16S or RNA gene sequence technique, or you can say SSU gene sequence technique. That is SSU means smaller subunit. Okay, smaller subunit genes technique to determine the evolutionary relationship among the organisms. So ಎರಡು organisms ಬಗ್ಗೆ, okay, for example if you're comparing between the Monera and Protista, or from plants and animals, or from fungi from algae from bacteria, ಅಥವಾ two organisms ಅಥವಾ two kinds of same species ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದ್ರ evolutionary relationship ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕಾರ್ಲ್ ಹೋಸ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಲೈಫು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, so he is the one question who constructed the phylogenetic tree. Question may arise, they will ask who constructed the phylogenetic tree called universal tree of life. Okay, which represents the relationship among the organisms. Okay, he is the one who, that is Carl Hose. Okay, Carl Hose is the one. Next, he proposed that all living organisms evolved from a common ancestor. Okay, so he also said that he proposed that all living organisms, okay, all living organisms evolved from a common ancestor called as universal common ancestor, that is UCA, or you can say progenote. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಡ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಪ್ರೋಜಿನೋಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇದು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಅದು ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಮಾಡೋವಷ್ಟು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ
ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ವ, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಐ ಗೆಸ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್, UGA ಆರ್ ಪ್ರೋಜಿನೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಜಿನೋಟ್ ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ RNA ಜೀನೋಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ RNA genome. Okay, and also next point, he proposed that all living organism diverges. Okay, all the living organisms diverges. Okay, ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು, ಡೈವರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ last universal common ancestor. Last universal common ancestor. Here you can see that in the diagram, last universal common ancestor, and these last universal common ancestors have a DNA genome. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ RNA genome ಇತ್ತು, and then they evolve ಆದ್ಮೇಲೆ DNA genome ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಹೋಸ್, ಓಕೆ, he only the one we given the 3 domain system. See here, so ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 domains. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು 3 domains ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದದು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆರ್ಕಿಯಾ ಅಂಡ್ eukarya, right? So 3 domains, archaea, bacteria and eukaryotes. Here FECA represents a first eukaryotic common ancestor. Okay, and this after first eukaryotic common ancestor, then you can see the plant, fungi, animalia, and also MT represents the mitochondria and CT represents the chloroplast. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. So the bacteria, archaea and eukarya. Okay, bacteria and archaea nothing but prokaryotes, and eukaryotes represents eukaryotes. Okay, and this is a 3 domain or tripartite system of classification, and this is the current best classification of the living organisms. Okay, now so in the next video I will just go through the what are archaea. So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಏನು, ಅದು ಏನು ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. And I really like thanks to you for your support. I'm feeling more encouraged by your response. Thank you so much. If you like this video, please do share and subscribe. Thank you all.